Yes. Oh, you're filming, that's good. Yeah. Das war geil schon. Sind die außerdokumentiert? Ja. Ja, genau so gefilmt. Thank you. Because we are making another film actually. Please do. I love this one. This is very important. Yeah, it's so cool. Thank you so much. Krakow. Okay, I think we can start, yeah? I think we can start. So welcome again, Mr. Iwanowitsch and Mr. Farlock. And thank you that you allowed us to show this precious documentation about the life of Mr. Iwanowitsch. Sorry, I cannot speak Russian, but he will translate everything what you ask. So think about questions about his life. It was very impressive to see a life, and we are so happy that you are here with us today. I met him in Hong Kong. He was in my mass, the German mass, about 3 weeks ago. He will still stay on 2 weeks in Hong Kong, I guess, and then return to Germany, where he gets a award in Weimar. You can explain later. Sure. An award. There's a meeting, of course, in April, and then we go back to Minsk. Okay, I open the floor for questions. We have about 1 hour time. Any question to the movie or to the live? Now, please, Hans. You can ask in English, and Mr. Farlock will translate. Yeah, please, yeah. Good morning, my name is Francis, came from Korea. I'd like to ask you about experience in the camp, because other accounts says there is a segregation between the Jews and non-Jews prisoners in the concentration camp, and although all the treatment were harsh, but especially there was more harsh treatment for the Jews. So I want to ask him whether there was a segregation between Jews and non-Jews prisoners in the Buchenwald camp. Такой вопрос. Он хочет знать, был в лагере, было разделение между евреями и другими людьми? В лагере каждая национальность была в своем блоке. И все могли ходить между собой, если умели разговаривать. И только советские военнопленные были еще раз за колючей проволокой, и их никуда не выпускали. Sure. Ну, конечно. So basically, every nation was separated, but they could more or less freely move within the camp. But the difference was with the Russians. So Russians, they had this R here, like as a marker, and Russians, like Russisch in German,
was like everyone from Soviet Union, right? From like Uzbekistan, from Belarus, from Kazakhstan, from Russia, and they were basically separated from all the others. Гражданские советские все были русскими, как ты сказал, а вот военнопленные советские, как я уже говорил, были отдельно за колючей проволокой внутри концлагеря, и их никуда не выпускали. Остальные могли общаться. So basically, let's say the normal ones and the ones with the R, the Russian ones, but within the category of the Russian ones, there was another category that was the Russian ones who were prisoners of war, like soldiers who were captured during the war. And they were basically kept within the camp. There was a small other camp, and that was again barbed wired, and they couldn't move, right? And they were also treated differently. Question, please. First, I think it is a blessing to Mr. Andrei Iwanowitsch to be still alive after so many years, and to have this memory. Towards the end of the movie, he mentioned about his guardian angel must have kept him alive to give witness to the present generation, so that in future humanity won't commit the same mistake again. Now, this documentary from Mr. Hannes Farlock, the purpose, I don't know, the main purpose of this documentary is to remind future generation that this personal witness to this collective memory, because also there were quite a few people, survivors of this Holocaust. Nowadays, movies like Zones of Interest, how people could be so numbed, to brutality, this cruelty. So the future generation won't commit the same mistake, make the same mistake. So in that sense, this documentary is a reminder, maybe for youth, for people in future not to commit the same mistake. So it's not so much a question, but there are certain scenes of this, the chimney, the smoke coming out, the reminder, survivors of this Holocaust, it's really, in certain sense, really frightening. It sends a chill up your spine. Although not personally being there, but you can almost imagine the angst, the pain, the sorrow, going through all this, But it is good, because this Taiwanese documentary, 我记得, I remember, all these, also somehow reminds me. So every documentary, the purpose of this documentary, again, is a timely reminder for future generation, for the present generation, towards about the Third World War, not to make the same mistake. Good comment. Comment, yeah. Anybody? Question? Или это информация. Информация. Yeah. Yeah, but this. How hard was it for Mr. Iwanowitsch to go back and recall all of this information for him? А вам сложно было вернуться в Buchenwald первый раз после войны, и это было, трудно? Куда? Куда? Buchenwald? Да.
Когда забрали меня в 15-летнем возрасте с Украины в Германию, я работал на большом военном заводе в Лейпциге, называется ГАСАГ. И там жили мы с одной стороны Лейпцига, а нас на трамвае возили на работу. Отработали опять в лагерь, опять за проволоку, и там до утра. Утром покормят в лагере, отработали, и вечером покормят в лагере. На заводе в основном работали взрослые. Нет, вопрос был, как это было, когда после войны вы первый раз вернулись в Ваймар, какие ощущения там были? Когда вы уже в 90-х годах? Когда уже после войны. Да. Тогда какой ты вопрос задал? После войны нас, как узников Бухенвальда, Buchenwald – это единственный концлагерь в Германии, который вооруженным путем сам освободился до подхода американских войск. И по решению Организации Объединенных Наций единственный концлагерь, все остальные были задавлены. По решению организации празднуется ежегодно этот концлагерь. И поэтому нас, узников Бухенвальда, приглашают ежегодно туда с 10 по 20 апреля, и мы там встречаемся и отмечаем этот день. Первый раз, когда я попал в Бухенвальд, а не в Ваймер, первый раз нас не посылали, жили лет, наверное, 8 или 10 в самом Бухенвальде. Потом с Ваймера ездили. И было очень приятно встретиться с теми, кого я знал в Бухенвальде, потому что сначала, лет 15 назад, приезжало в Бухенвальд человек 250, а уже последний, вот в прошлом году было только 22, потому что многие поумирали. Но первая встреча была очень приятная, потому что я встретил через много лет тех, с которыми я был в Бухенвальде. Okay. So first he didn't understand the question correctly, but his answer is the following. Buchenwald was the only camp that kind of liberated itself. So there was a turmoil actually before the Americans came, but according to the United Nations, the 14th of April is the Liberation Day in Buchenwald. And on this occasion, every year, they are inviting former inmates to a commemoration ceremony, but not only ceremony, but commemoration days, because they come from all over the world. And as you might know, Buchenwald is close to the city of Weimar, which makes it also a bit awkward, because Weimar is the place of Goethe. Maybe you know Goethe is the most important
German writer of all times, I would say. And when you read Goethe, actually, he describes the region around Weimar, and especially also this Ettersberg, where the camp was located. So this is basically one of the most horrifying sites of German history, being described as one of the most beautiful sites, like some 250 years ago, which is hard to actually grasp in your mind. 10-15 years ago, they started inviting former prisoners, and he says this is very pleasant because he is meeting other, I mean, he doesn't remember anybody, but you have a shared memory, so meeting other inmates, former prisoners is pleasant. But it's changed over time, because 15 years ago it was 200 survivors who met there, right? Last year it was only 20, and this year we will be going in 3 weeks together with Andrei. It will be only 5. Yeah, and that's also, of course, a bit sad. В Бухенвальде мы не только встречались с теми, кто был в Бухенвальде. За эту неделю, за 7-10 дней мы, кроме того, встречались со студентами, со школьниками, с гражданами Германии, даже встречались с депутатами, то есть там организовывали встречу со многими гражданами Германии, и мы рассказывали, как было в самом Бухенвальде. То есть мы не только встречались сами и обменивались мнениями, а даже целую неделю встречались со всеми гражданами Германии. Yeah, and it's not only that we are meeting with former inmates, but it's like a week, and we are also meeting with locals, school children, with people from Weimar. We are interacting, so it's not only that we are just exchanging with the former inmates, but we are going out there and telling our story. Okay? Any other question? I have another question. Yeah. Maybe it would be a bit sensitive, but in the documentary, and just we heard that he met the local people, the post-war generations, and the fellow inmates. But I wonder whether he met the, how can I say, direct offenders, or, for instance, the prison guards, or even the collaborators from his own place, like hillbilly guys, or those who collaborate with the police, or whether he had the experience to meet such offenders, or the side after the war. Yeah, after the war. Oh, okay, interesting question. Такой вопрос. Вы после войны случайным образом еще встретились с теми, которые вас во время войны обидели? Ну, бывшие какие-то там охраны концлагеря или там кого-то? После войны с тем, которых обидели, или на территории, когда нас хватали, искали молодежь и взрослых, никого не видел. Я даже не видел тех молодых людей, которых допрашивали нас на заводе, а потом разъединили. Поэтому этих я даже не видел, но
во время поездки в Германию мне сказали, что все молодые дети, которые работали на этом заводе, попали в концлагеря, в другие. So basically, I never met anybody after the war. I even did not meet those fellow prisoners when I was in this ammunition factory in Leipzig. I was put, it's not in the movie, but I was put in prison because I was supposed to be leading a turmoil within this ammunition factory, and I was basically like named as a leader of a small group of youngers, but I was the eldest among this group, and all these youngers, they were like 8, 10 of them. They were basically supposedly also put into the camp, and even those I never met again. I was just put in prison and then into the camp, and those I've never met again after all. I have a question. Because in the movie, he says about being happy, that will keep him alive. So I was wondering, which is easier, to remember the sad past, or just forget? Just want to be happy. I don't know how you felt about that. So either remember or either forget, right? What is Yes. the best strategy, or? Right. В конце фильма вы говорите, что очень важно быть счастливым. И он не понимает, это значит, надо забыть про всего, что произошло, или это надо вспомнить? Это как? Или забыть, или вспоминать. Ну, какая стратегия, чтобы быть счастливым? Забыть или вспоминать? Каждый человек, вот все мы сидим, и кто там везде живет и работает, по-своему думает о счастье, быть счастливым. Но, чтобы быть счастливым и знать, как дальше быть счастливым, надо не забывать прошлое. Любому, каждому человеку. Иначе не будет будущего. Давай. Well, basically, in order to be happy and to be continuously content about life, there is no other way but to not forget about the past in order to have a happy future. Ты коротко ответь. Yes, may I? Thank you, Mr. Andrei, to come here, and it's the best for us to have you here. Actually, I have a question that was made by my student in Portugal yesterday. They asked me, or they applied me to know, and I could confirm here, in this movie, Mr. Andrei said, I don't need much to be happy. I have a friend. I'm a very happy person. And it's so strong for me, this message, this emotion. And the question is, how did Mr. Andrei keep his hopeful during the bad times that he lived, during the bad time? Она прочитала вопрос от студента, который из Португалии.
И такой вопрос, что вы говорили в фильме, что чтобы быть счастливым, это хорошо иметь друзья и все это такое. Ну, какой у вас еще есть рецепт для счастья? Опять счастье. Уже же я говорил про счастье. Ну, говорите еще. А? Говорите еще. А что еще про счастье? Что мало что я сказал, да. Интересно. Второй же вопрос. Тот же ответ. Ну, может другой ответ. а? Может другой ответ. Другой? He said it's a very similar question, but he's thinking now. А? Быть счастливым каждый стремится. Для этого. А сегодня быть счастливым ситуация такая, что нам не дают с одной стороны одно говорят, с другой стороны другое. Поэтому каждый человек, чтобы быть счастливым, нужно. Он получает разные сведения с разных сторон. Надо самому головой думать, выбирать золотую середину и стремиться к этому так называемому счастью в зависимости от того, как он соображает. Счастье зависит от самого себя, от каждого из нас. Что каждый думает, как ему это счастье достигать. Но нам сегодня мешают, как я сказал. Не знаешь, кого слушать, но надо самому в этом внимательно проанализировать и сделать золотую середину, чтобы быть счастливым. Ну, давай, расскажи про. So basically, today there's a lot of influences from social media, from other people, from everywhere basically, telling what to do, how to be happy or whatever, but this is actually very distracting. And the best thing is to find happiness in yourself by being reflective and by understanding yourself better and of course taking in all the stuff that surrounds you, but you always have to find the golden middle way. It's always about a compromise and the golden middle way, and it's always about you reflecting on yourself, because everyone is an individual and there is no general universal answer to that, and that makes it also difficult. So it's not an easy answer. But the answer can be found in yourself. Каждый из нас по-своему думает о счастье. And that's why everybody of us also thinks about happiness in a different way. For us, happiness means something different for each and every individual. У And каждого свое счастье. yeah, for everybody there's his or her own happiness, and that's why there is also no universal answer. You made this documentary 10 years ago. You didn't change much, but your life changed
after the documentary, or it's still the same as before? Oh wow, that's a good question. Film byl сделан 10 лет тому назад. Вы не очень поменялись от тех пор, но вопрос, поменялась ваша жизнь после выпуска фильма? Или после того, что фильм был сделан? Жизнь у нас меняется даже не ежегодно, а даже ежедневно. Потому что сегодня очень нестабильное время. После Второй мировой войны до сегодняшнего дня не было ни одного дня, чтобы где-то в мире не было войн. Ежедневно где-то что-то происходит. Но для меня жизнь изменилась. И несмотря на то, что она менялась все время в худшую сторону, я не унывал и старался жить, чтобы быть счастливым. Просто я стремился, старался, работал и учился. До сих пор работаю на даче с апреля по ноябрь и учу не только немецкий, и другие занятия. Хорошо. So basically, well, after the war, basically, my life didn't improve, and as you saw also, right? And also when I look around, every day the world is changing, but there is not a single day where there is no war around the world. And I was basically, my life also always changed, but I was like always trying to learn, trying to work, and this is what I still do to this day. So from April to November I'm working on my summer house, in winter I'm learning, but I didn't answer your question. Но вопрос не был это. Поменяется ваша жизнь после выпуска нашего фильма? Это был вопрос. После выпуска фильма Да. жизнь поменялась. Как? Потому что я ее сам стараюсь меняться. И поменялась к лучшему, потому что я к этому стремлюсь. Как я уже сказал. Нет, фильм поменял вашу жизнь или нет? Фильм про вашу жизнь. Ну, чтобы мы съездили, показали фильм, это поменяться в вашей жизни тоже? Вот вопрос. Ну, поменялось, но безусловно. Ну как? Ну, положительно. Okay. Positively. Все? Ну, конечно. Okay, that's it. Positive. In the movie, there's a scene of you starting the lawnmower. You seem to like to enjoy gardening, plant growing. Another scene, you study Deutsch, German. Deutsch. Now, so my question is, what keeps you alive? Is that your interest in gardening, study of German, or any other thing? You seem to like beer also. What keeps you alive up to this? It's a miracle. You are present with us. What keeps you alive?
Also вы просто чудо, да? Мы узнали в фильме, что вы очень активно работаете, что вы занимаетесь Deutsch, учитесь немецкого языка. Что влияет на того, что вы жив? Что вам помогает выжить? Какие факторы это? Факторы, единственный фактор. Человек родился для того, чтобы работать и жить. И жить хорошо. Ну, а что я? Ну, к чему я и стремлюсь. Поэтому я, несмотря что уже со 2 мая пойдет 99-й год, как я говорил, с апреля по ноябрь я работаю на даче в силу своих возможностей и учусь. Надо жить и работать, и стремиться к лучшей жизни. Yeah, so Работа и учеба. Вот в основном. yeah, you already said it. It's really working and learning, and it doesn't matter how old you are. So I mean, I'm now 1st of May. I will enter into my 99th year. And I'm still going from April to November to my dacha, and what you saw, mowing the lawn and whatever, and of course it's not improving, but I'm trying my best, and I still believe that working is the most important thing. Еще важно в этом отношении вера, потому что если будешь верить, 50% у тебя уже будет счастье. Надо верить в лучшее. Yeah, and 50% of the recipe for success in this is also the belief. So the belief in yourself and the belief that everything should be more or less fine. First Paul and then Father Felipe. Paul. Firstly, I would like to say thank you for this time. I'm very happy and glad that you came here and share your experience. And yeah, I have 2 questions actually. Firstly, I'm from Myanmar and my name is Paul. And currently in my country there is a civil war. It is between the military and the people, because last 3 years ago the military, they take power, the military coup, and then the people from the citizen, they become to revolt the military, and then now there is a civil war. And then last 2 months ago, the military, they announced that they passed the law to every young people like 20 to 30, yeah, they have to serve as a military soldier. So we are very, especially for the young people, it's a very difficult situation. So as an experienced person, like past this great war, and then I would like to ask any advice for the people for my country, especially for the young peoples. And then another question is, after this experience this war, it must be very difficult to rebuild the life again. What was the most difficult ones to reconstruct the life again after this one? There's these 2 questions. Thank you. Okay, let's start with the first one. Он студент, и он из Мьянмара. Это маленькая страна, вы, наверное, слышали. Но
у них есть гражданская война уже 3 года между армией и народом. И это очень тяжело, особенно для молодежи, потому что они, конечно, должны входить в армию, да, и в принципе воевать, и это вообще непросто. У вас есть какой-то совет для его, для молодежи, что, как быть с этой ситуацией? Эта ситуация не только в их стране, это ситуация во всех странах мира, не только в маленьких, где-то в самых развитых странах или во всех странах между верхом, уверху правительство и весь остальной народ в заложниках этого правительства, что они организовывают эти войны. И до тех, как я уже говорил, войны не прекращаются со Второй мировой до сегодняшнего дня, ни одного дня. И только когда весь народ скажет, войны не надо, только тогда не будет этих войн. Сегодня 2-3% в мире управляют всем остальным не миром, а народами стран. У каждой стране верхушка управляет народами. И до тех пор, пока эти все народы не скажут, хватит. То есть, короче говоря, как я уже говорила, мы все в заложниках у наших правителей. No, хорошо. Okay, so basically your country, but this accounts a lot of other countries around the world. And as I said before, there has been no day after the Second World War where there is no war in the world, right? It's in smaller countries, bigger countries, developed countries, non-developed countries. And the overarching problem is that there's 2-3% of people who are basically having power, whatever country it is, or even less, of course, and they are holding hostage all the people in their country. And this is a problem, and this is a problem until the people take power, which is of course difficult, but this will go on and on and on. So, that's and the second question, what? The thing is any advice for the young people, especially those who are like they are losing hope and like they don't have any future, like this kind of. Есть совет для молодежи, которые находятся там без надежды, без будущего? Всегда и всему есть надежда. Без надежды нет жизни. Без веры и надежды не будет жизни. Всегда есть надежда. Надо в эту надежду верить. No, but there is and there should be always hope, because without hope there is no life. And as I said, 50% is also belief. So this is just an encouragement to believe, and trying to change is difficult, but there should be always hope. And your second question? The second one is that he must have experience
very difficult time. And then what was the most difficult ones to rebuild his life again after the war? What was the most difficult Things, yeah, things to rebuild? Yeah, yes. After the war. Okay. После войны, что было самое тяжелая вещь, чтобы строить жизнь, семью? Что было самое тяжелое? Ну, чтобы снова строить жизнь после войны. После войны я остался без отца и матери. В 18 лет в Германии после освобождения взяли в армию, и я прослужил 6 лет. С 18 в 24 года только демобилизовался и устраивался работать. Работать устраивался тяжело, долго рассказывать, но в это время был Советский Союз, отдельная коммунистическая страна в мире, которую потом развалили сами же последователи коммунистов. Но все обязаны были работать. Но зато бесплатно медицина вся, даже тяжелые операции. Бесплатно учеба. А если учишься в высшей школе, в институте, платили деньги. Бесплатно все обслуживание. А когда женился, надо становиться на очередь, и через год, 2, 3, даже 5 получаешь опять же бесплатно квартиру. Хотя это все в принципе не бесплатно, это ж где-то были средства. Но вот надо было всем работать и получали бесплатно. Но я прожил 65 лет в таком состоянии. Потом развалили наши верха Советский Союз, из 15 республик осталась Украина, Россия и Белоруссия, и остальные там республики. Все то, что с 1945 года до 1945 по 1991 год накопили 300 миллионов людей, народа. Верха, которые там были, разделили за 2-3-5 лет, стали миллиардерами, а остальные все рабочие. Давайте я переведу. So basically, after the war, it was of course difficult because I was like 18 years old. I had nobody. I needed to go into the army, and it's long for me to tell this, but it's also in the movie. It was very difficult to get a job with my experience, yeah, because I was like
a collaborator or something. Yeah? So very, very difficult. But on the other hand, it was the Soviet Union. And in the Soviet Union, we had free medication, even when you had like very difficult health states, you could get operations, etc. When we got married, actually, we needed to wait 3 to 5 years. We got an apartment for free. Of course, it was not for free for the state, but the state provided it for free. So that was, of course, positive. Yeah. And this is how we lived basically until I was 65, so from 1945 to 1991. And then the Soviet Union collapsed. 300 million people, Soviet Union, were basically broken up into 15 countries, right? Like Central Asian countries, and then Russia, Belarus, Ukraine, others. And then it was basically a complete redistribution of wealth. Yeah? So there was when all the oligarchs evolved, etc. And it was kind of a complete shift in basically everything we had before. Благодаря этому я работал и учился в школе, потом в институте. После института 35 лет я работал, проектировал дорожно-строительные машины. Вот все, которые землю копают, чистят и так дорожно-строительные машины. 35 лет конструировал эти машины. Последние машины, которые не я, 5-10 человек, проектировали машины, которые заменяют 300-400 человек не только ручного, а даже с малой механизацией. А сегодня, если бы я демобилизовался, я бы не был инженером, не был бы конструктором, потому что если тебе 20-24 года и к тебе никого нет, родственников и родителей, будешь убирать, подметать дорогу. Почему? Потому что даже если заочно учишься, плати. Вот сегодня в Беларуси у нас. То есть я не был бы инженером, я был бы уборщиком где-нибудь. So basically, вот та же система, которую сегодня существует во всех странах. Yeah, so basically it was actually good because when I was released from the army, I really could go to university. It was for free. Then, as you heard, I was an engineer. I was engineering huge machinery for street building, etc. And if I would compare it to nowadays, if I would basically, well, being released from the army, having no family, having no funds, having no leverage, no contacts, nowadays Belarus, okay, I would not be able to study because it costs money nowadays. I would not be able to find such a good job. I would be just, I don't know, cleaning the streets and being like a beggar basically. So this is back to your question why I was actually lucky, because the state offered this kind of education and kind of backup and everything, support. Okay? Okay.